Fatalo fatu le mai moanga lo tatu tunu ile ne fiafi ma lo nga lulue ma lo fo ile tawa ta I faiva mtiu te le ngata ile ne yaso ai fa pe fo ile ne va yaso alo maya se fa popongo fo ile ne yo lau sa mo taulogologo tomo atu e tatu tala e lata ile fitu se fulu fa na u mai upolu masavai sa fa manue ina se tufa nga fa ilonga le company aliki e pe ona sa fa tau tai ile malama na le la masa wa ile fa mo mo tapu tai lo kitiona mo se tatu report Ole so sa fa tau tai ai ile company el Island Sunrise Male company aliki Hoseo tila tu fanga fa ilonga mol fa na wa onga mai motsele savai mau polu elata ile fitus full faita wa fai mo ni se fa manianga e pe ona yaile tawanga sus tala fa na wa onga onei fa ilonga sa fa manuei nai ni se fa nau mai le motsele savai ono se tawanga tu singa tala sa fa tautaya mai le asoiva o me ile asul wasfu tolwa uni e uila ino tato ya ipea ya ingon kovitsi ai wa avea foi lea ma fa atupu manatu I company e lua e ao ina tu wina mai niso fa ilonga fa ate konolosi mole fa nau sa lautongia ile so e so soani ai I tu sa wawa onga e pe una sa sauni ai nisi o tablets mole fa nau sa ma waina vanoa ile tu aluas fulu pito ilunga e so soani ai I awa onga isa tu fata singa fa ilonga sa tu fatu faina ile so pe lata ile fitus fulu fa ilonga mole fa nau sa lautongia sama ayema mole mawina le tau pati fia atu o whanau ai mai se o nisu mātua sa awai e mole mawina le wha moe moe tāua o le nei wha moe moe sa langolango ina mālosi e le matanga luenga o a onga ta alonga manga nuu I se manu lauti ina iauna ia pēl whanau wa onga I nei to mai tāua a wale alwalu ilu moe tūtawa wa onga mo se lumana I manuia o le tau vanga sa wha angasulu ina mai le silia ma le fitu wa yasu ma mai tau wina ai le tu wina ato se hava noa whasoa mai ai le whanau I tū tau tusinga mai ia bea o se hava noa e una ia ai whanau e whaawa waile o la finau I tūtawa wa onga I se whatatanuanga alau Samoa taulogologo ma le tamaitai ata ni se Samuelu o le o loo whaurunu waile vaenga o le maketi sa ia tātala mai le aunga mal whaamoemoe atoa o le nei aso Tato whaamoemoe le ana whatanuina nei o le whaiwina le o le Matou Island Sun Student Reward o le tauwanga tusinga SA tusinga tala tamaiti aia o le whaamoemoe na sa e tofa le pulenga la liki whapea fo inisio ana whainga pa anga masani e avele sepso soani ave se avanoa I whanau ona le taimin nei le lockdown wa whamalusina le mole afoi mole sefe ai o tamaiti mai le pepese whamai le ana whamalusina I le au onga mai whale o le whamoemoe na o le matou whalau iloa le ana whai e avele avanoa I tamaiti e tau wā ia fea le afoi ia le whainga o malo ia avele ele avanoa le tau wā mai la tusinga tala man malo I tablets so e loa se fulu ia tablets fatasi ana tu fatasi el matou company Pela na fai ia lana ia le Island Sunrise o le whainga paanga le Island Sunrise ma le aliki Hoseo le ana wala ili nei aso ia e whapea foi limas fulu consolation prizes po whailonga le next top 50 sa o tamaite le ia usia ia whailonga autu o tablet le ana lata ia I makai I lato tusinga tala ia whapea foi le ana ma whailonga e lima o whailonga whapitua ina saunia moa onga e lima the top 5 schools e pito I tele o lato tamaiti na tau wā na waile taptalo kitiona mo lau Samoa taulogologo o le aso na nafi sa tau au ina tuai ele whalapu tonga o to manga moe puaponga tia nisi o pepatala o loa I mātua sa awai I se polokalame sa whaatino ina ele whalapu tonga taputailo kitiona mo stato report O le aso nafi na tau au ina tuai ele whalapu spatonga o so o manga moe puaponga tia nisi o pepatala o loa I mātua sa awai I sipo kalame sa whaatino ina e fsosoani I tū tau awa onga al whanau o loo mo o mia ni amanua I a onga e tu saai ma nisi o polo keti o loo whatupeina ele malo ai o loo nafa mal whalapu putonga o to o manga mo e poapoanga tia ile tamo whaile e fo I ele whaafita uli o le whanau o loo whatau savari o loo e tawhaala I taimi o a onga o le nei polo keti e limas fulul whaitawa whai o le whanau na maua ili susu e ngai whalapu putonga mo e poponga tia o loo whasau savali o loo ili taulanga
Ai mai ile na fai numera e na o le luas fulvalu le whanau na awai mai. O lato mātua e se whaatatanuanga. Sa whaatino ina ma le perestena te o manga. Matau a au ina atu pe patala o loa e fsoswani ai. Ia la ngā oa e mawhai e ona tu ina atu whanau i a onga. O nei pe patala o loa na saunia e nisi o kampani o loa vava alua ma le te o manga. Ma ile ngata ile o saunia fo i le te o manga. Se fsoswani i tūtau restala whanau ma pili ha onga. E fsoswani ai i nei whanau e pei ona saunua le afionga i a tawhatua Sam Fruin. Whaalau tele le aunga mal wha moe moe o le nei porkalame o lo la tau fsoswani ai i nei whanau. Se tasile o vaanga o le matou poloketi le sa whaatupe mai le malo. O le sila le vaanga o le vaanga e mawhai e ona fisosoani i nei alom whanau. Lea o whaatau o loa i te whaala malungo lumo o whalaoloa. E o le manu lauti lava ma le aunga o le aunga fwoi malwha moe moe. E mawhai ona tinei al ni whaafitauli. E whaino o whaino o whaafitauli langa ua o whaatuputupula ia ma o se whaafitauli o lo o te pataula i fo le malo Samoa ni te mina i whaino whaititia. O le wha moe moe atu o ne por kalame whaanga solar to manga. Ina ia maua e whanau uma manua tutusa. E awa i atuai i a onga moselu mana i manuia. I le saunuanga fo ia la fionga i a tawhatua Sam Fruin sa ia ta ua ele nau ta inga whala putputonga. Mo nei por kalame ina ia tapu e mai whanau. I se awa la fsoswani. Ina ia la to biloa la tonu masao e tsau o na uia. Mo le lumana i manuia. Nei la po poloketi ia po le whelua inga nei aso. Ia o le o mwhaina tu inatu ia nisi o vouchers o lo whaapena tupe whaatupe ina le malo Samoa. Ina ia mwhai e o na maua ia le whaamanuianga o mea onga. Ia le ngata i leo o fua o ngal whanau. Ia e whaapea fo ia le lo i fo i le hawa noe mawhaina tutongi le pokalame ia lato le stala o lato wa onga o lo whaapea na to e maua le hawa noe to e fo i to i o lato wa onga. O le nela poloketi o le aunga malwha maumolo iai e lima sifuru le takero o tamaiti e le teminei ia o le whaatino fo le survey masu isu e nga le mato matanga luenga mato whala potputonga ia mamau ai e whaiasito o tele o na ialong whanau o lo whaapeona o na whaia le tūlanga le lungo awala. Sa whalewina fo i le ngangal whaftai inisio mātua sa awai i lea pol kalame. Masata o au ina ai ni pepa tala o loa mo le fsosoani ai. I alo ma whanau o loo mo o miere se leni e whaatino ina ai tūta wa onga. Mai au ngā fo ina i whanau o loo tau whailea o te whaatau o loa e le onga le la iti tau sanga e le tau nao e whaatau o loa. Ia le au ngana po kalame. Ia fia i lava ia yang ngai ta pinai fo ile no fam tua ia ave fa na le onga kinu ave tamiti kamo bo na vol fa na le onga ni pokala ese sa uli ta talo ma wale ne alo ne me alo fa le ngata ile o le ngale o le official to manga polvisen sa pole se so ani mo ai ngai lima vai ia terminei ia lo macho fia macho Ori ia wai lese se nofo maua ia to nga tu per terminei ai matu te ala tu langa nga whaftai o tolo to officer le to lango ina matu te mai le nga tai lea o le matu lango ina fo o lo to nga luenga o lo to le ina whaftai Tamtalo ki tiona mo lau Samoa taunungunu. Iniso tātou tala o lea u whaamautu mai le mtanga luenga o le soifua maloloina. Le whaupopo ai o le to o 5 maleono i lantou fou. Wa afia le COVID-19 fluiva. Ma o siti ai le whai numera o wa afia. Ele se fulu lima afe ma le 5 malelua. Ma se vainga na tamai le nei le tūlanga o lo iai le whamai isi o tātou atunu. Ua lipatia mai nei le matanga luenga o le soifua maloloina e to 5 i lantou ua whaamaonia le pesia le siama o le COVID-19 fluiva. E tu sai ma whaamaumonga mai le tūla e lua i la uli o la sotolo i ulai. E le tūla e lua i la uli o la solimo i ulai. Mai lea whai numera e to 5 i la tau fo wa afia e to tonu lama o Samoa. E to lua e na whaamaunia le afia e siama i malanga na taunu mai to tonu o Samoa.
o siti ai la fa inga o lantou wa afia le siamo o COVID-19 ile se fulu lima fe male lima se fulu male lua e to lua o lo o fa mawina o lo tau fia ino fanga fa apito il mautanga se ngase ima tua ma o to fa malo sia mai e le matanga luenga o soifua malo loina le mamalo le atunu ina ia fa taua le anga i se fale mai latani mo le fai o le tui pui pui o COVID-19 pe a fai e le fatino ina se tui pe le i mai a foi a wao le pui pui nga sili le u fata oto i mawhai o Natalia tuai ia a fianga tu ngā o le nei wha mai o toi wha manatu mai foi le mtanga luenga i le mamalo le atunu ne tā ua o le tausisi e pea o le fautuanga wha le soifo maloloina o loo o tu ina mai e ala le le fai o le talifofonga ma le tausia o le tu mamalau tele a meise o le nofo vava i nofo anga tumutumu o le atau mawhainga ina ia fai ti ai le so ono pepesi o le siamo o le COVID-19 i le kana le leifano mo lau Samoa Taulogologo. O fai loa lo ia nei e le lakapi Samoa se tasi o na taamurusanga o ta ua o le lakapi championship le fuafuaina e amatalia i le vai asofou sa o te lenga le nei o le report. O le filifili ai o se au malosi mo le manu Samoa laiti fa pea se au o lakapi a Samoa mo i lantou i lalo le ruas futolu tausanga le matutua o le wha moe moe au tūle o se taamurusanga lakapia le atunu ua whaingoina o le lakapi championship e peo na whailoa lo ia le lakapi Samoa i le malama ua tuana yatu. Ma o le taamurusanga o mai o na fuafuaina e amatalia i le asonu lo le vai asofou. Whalaua tule i o le whamoe moe tatou lakapi Samoa tu sai o lana taamurusanga ia o lo fuafua i le vai asonu mua ia ua whaingoina o le lakapi championship. Ya mo le sifia fo le malu se tato tunu ia o le nei tamusanga ia sa papena ona amatalia i le tosanga e luafe motasi ia pita ia no tulanga i COVID ia sa le kaiona to e whatamuina mo toro poina ma le tosanga sa fofo e whatinu e masine o me le tosanga ia pita ia sa whengai se tato tunu ma poloka fo e tato whenga mano ia o le sato e toro poina i whaamimoe e ma le ua ai se whingano i le ofisiri mai purenga ina ia whao wina le tamisanga e ma o le vese foula le ua fofua e amatali ai e wha au o fuafua mo le taamurusanga e peo na whailoa e le li pule le HPU le awhionga i a seu manu e lua au mo ilantou i lalo le lua sfutolu tausanga le maatutua whaatasi ma au e lua mo ilantou i lalo le lua se fulu tausanga le maatutua. Le tamusanga ia e wha ia tātou au ua whapena ona whiriwhiria i le tātou high performance ina ia mawhai ona whaatineina le tamusanga o le sunga titi o le tamusanga le tosanga ia sa ia i le whinangaro mo le ofisima pulenga ina ia tātou longa sia ma whawhawai le whawhatono alonga lalami ia polo raki ia lela whatini ina tātou tamisanga le e lua ia tātou au i lano lusu tolu tosanga ia mai tātou to lima o HFN whata alo e lua ko tātou au i lano le lusu tosanga ia o le whakasoronga la tamisanga ta alo whatasi uma ia tātou au ne e wha ia o na whaawawele tātou tamisanga o le tamisanga mamua e fofua e amata le asalulu le vai aso mamua ia o le fofua e whaatineina le tātou malata alo le pipa ia i le tūlai tasi o le awhapenata alo i manono mapolu ia o le tūlai tolu ia la whapenata alo i ia polima masawa ia o na malolola i o tamisanga to e whaawao tūlai sasfuma valu o i ulai o le asofua ia o le ata aloi ia manono mo savai ia ma apolima ma polu o le tamisanga mamuni ia o le whaatineina le asolusu mo le tolu o i ulai o le astona o le whapena o le ta aloi ia savai ma polu ia manono ma apolima o lo ia ile nau ta inga le lakapi Samoa malana pulenga e tatau ona mai e ifo le nei tamilusanga wata oto se au le leia le atunu mo le tamilusanga le ipo le Pasifika mo i lantou i lalo le luas futolu tausanga le maatutua le fuafua e whaatautai ai fiti whapea se au malosi mo le manu Samoa la iti o le nganga ia mai a le tamisanga ia mwamwhaina whini mai e statou au i lalo lusu tausanga
o le fufu e malanga mo tamisanga Fatima ni tono fiti o fa no ina no Pacific Rugby Cup ya matare le fa no o kuso ya ona fa wa utula ya September ya o le tato tunyo man sa mo por tato o la lusu to sa ya o le fufu nga e malanga i le lato ta longa matonga if Fatima le masino September o le ngala na le Fatima le tato tamisanga ina infeina fili mai ia tato au le lua ia ona sa fangatu le tato tamisa te ia o lo fasani mai il masino o kuso ia man masino o September o alo mafana o filifilia e tausinio ile tamusanga sa mafai ona filifilia mai le faya ongo le mansa molaiti fa tasi ma le faya ongo le manuma mai le taimi tonu lo fanga solo tamusanga la kapi ayuni fa itu malo umola tunu o le ato le tamisanga ia o mosifio ko se tato tu ia o ila piuma sa fanga solo la tamisanga ia sa awa tu le tato faya onga ia populema fo le tato au man masamo ia fa pe ma tato au tu ni masamo ia le sa fa ia na fifi ia mai an fa la ni wa papena na sa fanga ia mo le tato tamisanga wa o le vaso mo o lea tamusanga o lo langolangoina lea le Yasaki Kisuna Foundation fatasi ma le fesoa soani a le company telefoni o le Vodafone Samoa e le kana le lifano mo lau Samoa taulongolongo mai mo mai loa i le tūlango ye le talo tau mo Samoa i le fiafinei ma le aso atai au e toi fatalo fatu Samoa le nea fiafis wapopongo masani le nea lau talo tau fautuango ti munga mafa ufa amalsia nei mo Samoa Kapta inga mo nga sami lo fa marsia pe mo nga sami sauti e lo tuma pe fautua nga mo nga sami matu. Pa inga da tatelito lo li nei o se vai nga tele wao me se vai nga ftengo sa vilim ti mo nga lo ofiti ai Samoa. Ma ya ta fa fanwal tau o se vai nga ftengo sa vilim ti mo nga lo ta oto nei lungo Samoa. Ma le afiela tino ya mana i ti mo ini se taimu. Talal tau mo vai nga mo Samoa po nei e ta uluwa va solai ti mo mai no feo lolo fa solina mama fa ini se taimu. Ai malasto nai o la ta apesolai timu mai mamafa po fa pe nai wilam faitili la fata ta usavili ni se taimi talal tau mo nga sami matu e angina mata pole lo 5 km nei tula e po fata ta usavili timu nga luma o mai lo tsma 5 km mata fale sautu savilo to lo fa 5 km nei tula po nei e to 5 km nei tula mala so tayao e po i te munga fata o savili o ngalo mau mai lua te simalima nga tolu te simalima mitel mawalunga. Tala tayo la so tu maltai to sfullo minute lua lwa veau, pele ma tolu minute te elvalu tayo. So tu sfullo minute te lua le oli on tu pele ele lal tai lua tolu minute te elvalu le fiafi. La so el lato iwa minute fitu fa mai mo to sfullo minute te ele on le fiafi. O se report ile na tau Samoa le ni fiafi session fa poponga la so tayo. Manuel Poto fa soifua. O la fese na tātou malolonga pupu mo tātou whaasalalonga whaapesi nisi a toi tali mai moa ma whaafonga ilinga ngana wha Britania. O TV2 News will be right back for English Bulletin after this short commercial break. Whautuanga tā ua le nei ma le mitanga luenga o le soifua maloloina. E tā ua le tā pena i totono o lo ainga mo le COVID-19. Whaatino ni fuafuanga tala whea ngai le tō ainga. O vaenga tā ua nei e ao na mata i tū pe a whai ua pesia se isi o lo ainga. Tā pena se vaenga po se potu whapitua o le fale mo le ua afia. Ia tā pena whale tā ele po se fale ui whapitua mo le ua afia. A whai e tasi le whale ui, ia fufulu mama i taini uma. A whai e iai se umukuka e sauni ai ta mawhatanga a le wa afia e le a whaina. Ai a le iai, ia tatau o na iai ni ipu e patino mo le uangase-ngase. Whautua ina le iai o se telefoni mo fiso ta inga. Whai e se le tanga mea le mai, o i e afu, tanga alunga,
ufi moenga malabalava. Inu vai auli mafuala au o mea ti ngā o le tino matau mafa mea ai paleni. Whaonga fasimoli vai la au e whaonga mole tausia o le tuma malau tele o le wa afia pe a whai o loo malosi ma ele i alia e ni aunga pe le ti ngai na foi. Feso ta inga va vala lata maisi, mata i tu le leita ngata na tau feso tai ina ne i pepesi le wha mai ai ua mauti noa i la tau e feso tai ai. E tā ua vaenga nei e mata i tū mō tausi mai pe a whai ua ieise isi ua afia i le COVID-19 ma o loo tausi i le whale. Ia malosi le tausi mai ma atoa tū pui pui o le COVID-19. Ia whao ngā tali fofonga tō tingi 5 ma fufulu 5 i taimi uma. Ia whailonga ese ipu e whai ai mea aia le tausi mai. Ia ieise vaenga wha apitoa e nofu ai le tausi mai. Vai ese le tanga mea le tausi mai. O i afu tanga lunga ufi moenga malamalama. Wha mama mea whale maisi mea tō tino e tango fia soo. Inu vai auli tau mafa mea ai paleni ma tō anga e wha malos tino. Ia iaise ta avale e ave ai le ngase i le whale mai pe ati ngā ina. A manuia le mai e te tau o na wha anofo e sea le tausi mai mo le se fulu wha aso. Wha taita inga o le wha o ngā ina o tali fofonga. I tū a inga tali fofonga ie, tali fofonga fo mai, tali fofonga nui wa 5. Wha o ngā ina o tali fofonga, ia fufulu mama 5 ai le i wha o ngā ina. Wha o ngā pa ave e wha amoulu ai. O tali fofonga ie, e mawhai o na toi wha o ngā. O tali fofonga fo mai, wa ai le tū lanu e pito i fafo. Ia pito i lunga le waia malo, ma o omi i le pona isu ia maule le iai. Tali fofonga nui wa 5 e wha pipii e pe o na wha alia. Manatua, a uma o na wha o ngā, ma ave ese le tali fofonga, fufulu mama 5. Ma ai le lei tali fofonga ie, e wha afasi moli i se pauta ta lava po o se vaila au Clorox. O tali fofonga fo mai, e tasi lava le taimi e wha o ngā ai. Wha mama ina o tutono fale ma mea fale. E tā ua le wha o ngā o vaila au e pe o Clorox, tanola e ta pe ai siama, i tutono o le fale ai maise vaenga. O lo wha o ngā ina e le tangata mai ma le a inga atoa. Siaki mua le saonga le mua le vaila au, a o le i wha o ngā ina. Whailonga le whangu e te wai le vaila au, teu le vaila au i se no fuanga mauolunga. Tu i se pusa ma loka le lei, whao ngato tingi 5, a le ai, whao ngani pepa i ila. Fufulu 5 pe a umo no whao ngā le vaila au, whao ngā na o le vaila au e mana o mia. O le fuaina o le vaila au, tasi lita o le vai, tutusa ma le 2 mililita o le vaila au o le Clorox po le tanola. Tasi lita o le vai, tusa ma le whata apuni o le whangu vaila au. Ia wha mango mo le 20 minute, pe a umo o na wha mamai le vaila au. Ia wha o ngā ma le wha e tete vaila au, o na ia awhi ai lo soifua. Saonga le mua le tango fia o la pisi o tangata ua awhia le COVID-19. E tā ua le tu ese o la pisi a le tangata mai. Wha o ngā tanga la pisi po o a tingtanga, no noa ia mau ma awane i tumu. Wha o ngā se paelo la pisi ma ia ufi malu, ma tu ese mo le aoina. Fufulu 5 ma tā ele mama, pe a maea o na tango fia la pisi. Mo nisi wha matalanga, tanga i le Facebook page ale matanga luenga o le soifua maloloina, pe vili i le telefoni vili fua, valu se lau onu whawha o. Pui pui oe, pui pui lo ainga, pui pui lo atunuu. Do it for Samoa. Good evening and talo falava, welcome back to your TV2 News for the end of this week. Leading our bulletin tonight, about 70 competitive students for both Upolu and Savai have received prizes
from Aliki Hoseo during their prize-giving ceremony today. Tapatailo Kitiono was also there for our report. The Island Sunrise and the Aliki Hoseo handed over the two prize presentation ceremonies today, went to about 70 competitive students for both main islands Upolu and Savaii. The two prize presentation ceremonies were held on both main islands, where the companies had exciting prizes that comprised of electronics, stationeries, and shopping vouchers. In a total, all prizes distributed went to about 70 students at 5 schools. The Island Sun Students Reward Campaign is a community give-up initiative under the Island Sunrise banner, which was endorsed by the Ministry of Education, Sports and Culture in support of the continuous effort to enhance the level of accessibility to learning materials for the students and to promote online learning during this challenging time. The competition was rolled out for more than 7 weeks from Monday 9th of May to Thursday 23rd of June and centered on the students' engagement with their telling and writing skills, encouraging curiosity, originality and creativity around the given open topics. They were rewarded with the beneficial technologies to further support for current learning experiences during these times. The campaign received close to 300 entries in total, which was a thrilling indication of the campaign's positive outcomes in its impacts. 20 students who awarded a Samsung Light tablets, the primary prizes of the competition, 50 consultation prizes and 5 extra prizes were offered to the top 5 schools with the most entries. Subtitle Kitiona for your TV2 News. The Samoa Victim Support Group yesterday gifted shopping vouchers for parents who have been attended the meeting as part of their ongoing support for their children. Tapatailo Kitiona with more. The Samoa Victim Support yesterday gifted shopping vouchers for parents who were attended at a meeting as a part of their ongoing support with parents who are in need of help for their children's education. The government of Samoa, in partnership with the Samoa Victim Support, received the vouchers to some of the parents who were attended at a meeting to help them support children to school instead of selling products on the streets during school hours. The vouchers was funded by the government to help these parents, supporting their children's school fees and uniforms, and to help solve problems of children who were selling products on the streets during school hours. The project included a total number of 50 children selling goods in the city, but out of that number, only 28 children were attended by their parents. The parents was attended was so excited, and they thanked the government and the Samoa Victim Support for helping them. The main purpose of the organization is to push children to school for a better future. Also, without quality education, the children face considerable barriers to employment and earning potential later in life. They are more likely to suffer adverse health outcomes and less likely to participate in decisions that affect them, threatening their ability to shape a better future for themselves and their societies. Around Samoa, children are deprived of education and learning for various reasons. Poverty remains one of the most barriers. Children living through economic fragility, conflicts for families issue, parents with wrong decision making, not enough resources to support their school. Parents depend on them to sell goods in town areas or in villages is the more recent, and as are those with disabilities. The Samoa Victim Support held this kind of project in every people who needed help, especially women and children. Even in schools, they help children with disabilities and also children with poor infrastructure that makes their learning difficult for many students. Subtitle Kitiona for your TV2 News. In other news, the Ministry of Health has confirmed 56 new COVID-19 cases, taking the total number of cases to 15,052. Here's the latest situational report of COVID-19 in our community. The Ministry of Health, in its latest COVID-19 situational report, confirmed 56 positive cases within the period commencing from 2 p.m. 3rd of July to 2 p.m. 5th of July 2022. These cases include 54 new community cases and 2 new imported cases, taking the total number of cases, both community and border, to 15,052. Currently, there are 2 patients being isolated at the Moto'otua National Hospital. In strengthening Samoa's defense against the virus,
the Ministry of Health has urged the public to visit the nearest hospital to do their first and second dose, or a booster shot if one has not done so. Vaccinations continues to be Samoa's and the globe's best defense against the severe effects of the virus. While the country continues to remain at alert level 1, the community must adhere to public health advice by wearing a mask and maintaining good personal hygiene to help to contain the spread of the virus and to prevent new infections, because the safety of our families and loved ones is everyone's responsibility. Elkana Lelifano for TV2 News. Lakapi Samoa has officially announced the commencing of their Lakapi Championship tournament next week. Here's more on this report. Lakapi Samoa has officially announced the Lakapi Championship 2022 today during the press conference at Lakapi Samoa head office at Tuanaimato. The tournament consists of 4 teams selected from the current active provincial unions 2022. 2 teams consist of under 20 players named Tupolu and Savai, while the other 2 teams consist of under 23 players plus 5 senior players, and they were named after Apolima and Monono. This tournament is based on the current format of the World Rugby Pacific Challenge Tournament, which the Manuma Samoa will participate this year. Lakapi Championship is a high-performance tournament for the selections of the Manuma Samoa, who was formerly named Samoa A Team, and Junior Manu Samoa, formerly named Samoa Under 20s. The Upolu and Savai teams are for Junior Manu Samoa selection, while the Apolima and Monono teams are for Manuma Samoa selection. The tournament is kindly sponsored by Yasaki Kiesuna Foundation and Vodafone Samoa. Elkana Lelifano for TV2 News. Let's have a look at the weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening once again, Samoa. Here's initial updates of your weather forecast for this evening. Heavy rain advisory is now in effect for all of Samoa. Marine warning remains in force for southern marine waters, while marine advisory remains for northern seas. Latest satellite imagery of this afternoon indicates a massive cloud band from a convergence zone affecting the islands. From our map, a convergence zone lies within the vicinity of Samoa. Associated cloud and showers affect the group at times. Forecast for all parts of Samoa tonight: isolated showers with brief moderate to heavy force possible. And for Saturday, scattered showers, brief heavy force and few thunderstorms. Expect gusty winds at times. Forecast for the marine northern waters: easterly winds of 25 to 35 km per hour. Poor visibility and gusty winds in showers. Combined waves and swells of 2.5 to 3 meters. Southern seas, southeast winds of 45 to 55 km per hour for tonight and 35 to 45 km per hour for tomorrow. Poor visibility and gusty winds in showers, combined waves and swells of 2.5 to 3.5 meters. And at tide table, high tide will be at 12 more minutes.